Стоит кому-нибудь упомянуть о Нитянанде Прабху, как в этом человеке пробуждается любовь к Кришне. Все части его тела приходят в беспокойство от экстаза, и слезы текут из его глаз, как потоки Ганги. Krishna nama kore aparader vichar, Krishna bolile aparadira nahoy vikar. There are offenses to be considered while chanting the Hare Krishna Mahamantra. Therefore, simply by chanting Hare Krishna, one does not become ecstatic. Существуют оскорбления, о которых следует помнить при повторении мантры Харе Кришна. Повторяя Харе Кришна бездумно, невозможно достичь экстаза. Purport: It is very beneficial to chant the names Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda before chanting the Hare Krishna Mahamantra, because by chanting these two holy names, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, one immediately becomes ecstatic, and if he then chants the Hare Krishna Mahamantra, he becomes free of offenses. Комментарий. Перед повторением мантры Харе Кришна очень благоприятно произносить имена Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда, поскольку благодаря повторению этих двух святых имен человек немедленно погружается в экстаз и освобождается от оскорблений, которые могут быть допущены им при повторении Махамантры Харе Кришна. There are 10 offenses to avoid in chanting the Hare Krishna Mahamantra. Существует 10 оскорблений, которые следует избегать при повторении Махамантры Харе Кришна. The first offense is to blaspheme great personalities who are engaged in distributing the holy name of the Lord. Первое оскорбление – это поносить великих преданных, занятых проповедью Святого имени Господа. It is said in the Shastra, Adi-lila 7:11, Krishna Shakti Vina Nahitara Pravartan. One cannot distribute the holy names of the Hare Krishna Mahamantra unless he's empowered by the Supreme Personality of Godhead. В Шастре, Читанчаритамрита, Ади-лила 7.11 говорится: Кришна Шакти Вина Нахи Тара Правартана. Никто не способен распространять святые имена Махамантры Харе Кришна, не будучи уполномоченным на это Верховной Личностью Бога. Let me see, this is a different book, one of these one-volume Chaitanya Charitamritas. Therefore, one should not criticize or blaspheme a devotee who is thus engaged. Поэтому ни в коем случае не следует критиковать или поносить преданного, который занят этим. Sri Padma Purana states, Satam ninda namna paramam aparadam vitanute yata katim yatam katam u sahate tad vigarham. To blaspheme the great saintly persons who are engaged in preaching the glories of the Hare Krishna Mahamantra is the worst offense at the lotus feet of the holy name. В Шри Падма Пуране сказано: поносить великих святых, которые проповедуют во славу Махамантры Харе Кришна, это худшее из оскорблений лотосных стоп Святого имени. One should not criticize a preacher of the glories of the Hare Krishna Mahamantra. Никогда не критикуйте проповедника славы Махамантры Харе Кришна. If one does so, he is an offender. Тот, кто делает это, является оскорбителем. The Nama Prabhu, who is identical with Krishna, will never tolerate such blasphemous activities, even from one who passes as a great devotee. Нама Прабху, олицетворение святого имени, который не отличен от Кришны, никогда не потерпит такой хулы даже из уст того, кого почитают великим преданным. So one who preaches the glories of the holy name is especially dear to Lord Krishna.
Тот, кто проповедует славу святого имени Господа Кришны, особенно дорог ему. So we should understand that, and we must respect those who are sincerely preaching Krishna consciousness. Это надо понимать, и надо с уважением относиться к тем, кто искренне проповедует сознание Кришны. Then again, there are other devotees who are not especially engaged in preaching, but they're helping the Sankirtan movement in one way or another. So those devotees are also very dear to Krishna. Есть преданные, которые напрямую не участвуют в проповеди, но помогают движению Санкиртны. Такие преданные тоже очень дороги Господу. So we must be very respectful towards them also. К ним тоже нужно относиться с большим уважением. Not that, we think, we respect, sannyasis or gurus, and then we can behave as we like with others. Не надо думать, что можно с почтением относиться к саньяси и гуру, а с остальными преданными вести себя как попало. No, we should respect all the devotees. Нет, нужно уважать всех преданных. The second Namaparad is described as follows: Shivasya Sri Vishnor Ya Iha Guna Namadi Sakalang Diya Binam Pasyat Sakalu Harinama Hitakara. In this material world, the holy name of Vishnu is all auspicious. Вторая Намапарадха описывает следующим образом. В материальном мире святое имя Вишну во всех отношениях благотворно. Vishnu's name, form, qualities, and pastimes are all transcendental, absolute knowledge. Имя, образ, качество и развлечение Вишну – суть трансцендентное, абсолютное знание. Therefore, if one tries to separate the absolute personality of Godhead from his holy name or his transcendental form, qualities, and pastimes, thinking them to be material, that is offensive. Поэтому, если кто-то пытается отделить абсолютную личность Бога от его святого имени или трансцендентного образа, качеств и развлечений, считая их материальными, это также оскорбительно. Similarly, to think that the names of demigods, such as Lord Shiva, are as good as the name of Lord Vishnu, or in other words, to think Lord Shiva and the other demigods are other forms of God and are therefore equal to Vishnu, is also blasphemous. Подобно этому, считать, что имена полубогов, таких как Господь Шива, равнозначны имени Господа Вишну, или иными словами считать, что Господь Шива и другие полубоги являются различными ипостасями Бога и потому равны Вишну, тоже оскорбление. This is the second offense at the lotus feet of the holy name of the Lord. Это второе оскорбление лотосных стоп святого имени Господа. So basically, that means to minimize the position of Krishna or Vishnu and consider them just to be demigods. Проще говоря, это оскорбление сводится к тому, что человек принижает положение Господа Вишну или Кришны и ставит их на один уровень с полубогами. Which is very common amongst Hindus. Среди индусов это обычное явление. Many people think that Brahman is supreme and that Krishna, Vishnu, Shiva, Durga, Ganesh, etc., various demigods, that is, are all just manifestations of Brahman. Многие индусы полагают, что высшим проявлением абсолюта является Браман, а Кришна, Вишну, Шива, Ганеша и так далее. Это все равнозначные проявления этого Брамана. Just as Rama Krishna
so-called Paramahansa, he said, Jotomat Tatopat. You know, as many different opinions, many different ways, you know, as many different opinions as there are, so many different ways there are to the Supreme. Как говорил так называемый Парамахамса Рамакришна, Джатамат Татапат. Сколько религиозных организаций, столько и путей. Prabhupada called him a crazy monk. He said he has ruined Bengal. Прабхупада характеризовал его как сумасшедшего монаха, который разрушил всю Бенгалию. And Prabhupada also mentioned that Ramakrishna was living at the Dakshineshwar temple in Calcutta. It's a big Durga temple or Kali temple on the bank of the Ganges. Прабхупада рассказывал, что Рамакришна жил в храме Дакшинешвари в Калькутте. Это большой храм Дурги на берегу Ганги. And sometimes he was practicing, you know, as a Kali devotee, then sometimes as a Vaishnav, so-called. У него были периоды, когда он то практиковал поклонение Кали, то он становился якобы вайшнавом. Sometimes as a devotee of Shiva. Иногда он поклонялся Шиве. Sometimes he claimed to be following Christian tradition. Иногда утверждал, что следует христианским практикам. Sometimes Islamic tradition. А иногда мусульманским. And at that time, he asked the temple authorities, please bring me some beef, some cow flesh. И вот в период своих мусульманских практик он попросил руководство храма, чтобы ему приготовили говядину. But then the temple authorities told him to leave. They said, it's too much. This is too much. We cannot agree to this. Для руководства храма это было уже чересчур, они отказались и предложили ему съехать оттуда. So he was trying to demonstrate, you know, you can follow any path, you'll attain the same goal. Таким образом, Рамакришна пытался демонстрировать, что каким бы путем вы ни шли, вы достигнете одной и той же цели. But that's not what Krishna says in the Bhagavad Gita. Но не об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите. Krishna says, Yanti deva vrata devan pitrin yanti pitri vrataha bhutani yanti bhuteja yanti mam yajino pimam. Those who worship the demigods go to the demigods, or the planets of the demigods. Those who worship the forefathers go to the forefathers. Those who worship ghosts and spirits go to stay with such entities. But Krishna says, those who worship me, they come to me. Кришна говорит в Бхагавад-гите 9.25, те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам, отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, окажутся в этих формах жизни. Те же, кто поклоняется мне, будут жить со мной. So Krishna is very clear about that. Кришна здесь говорит вполне однозначно. And Prabhupada also gave example, you know, say you're in Los Angeles and you buy a ticket for Mexico, doesn't mean that you can go to Montreal in Canada with the same ticket. Прабхупада приводил такой пример. Если вы находитесь в Лос-Анджелесе и покупаете билет до Мехико, это не значит, что по этому билету вы прилетите в Монреаль, в Канаду. Wherever you buy the ticket for, you can go there, that's all. Куда купите билет, туда и попадете. So in the same way, you know, depending on the way that you worship or the personalities that you worship, you will go to those personalities. Поэтому какой личности вы поклоняетесь, к такой личности вы потом и отправитесь. So therefore,
it's important to counteract this offense. Actually, we have to study the scriptures, and we have to understand the respective positions of Krishna, Vishnu, Shiva, Brahma, different demigods, and also the living entities. Чтобы избавиться от склонности к этому оскорблению, нужно изучать шастры и понять взаимное положение Господа Господа Вишну, Кришны, Шивы, Брахмы и других богов. They all have, different quantities, we can say, or different percentages of wonderful qualities. У каждого из этих полубогов, у каждой из этих личностей есть особые качества, которые проявлены в том или ином процентном отношении. In the Nectar of Devotion, it's mentioned Krishna has 64 transcendental qualities. Об этом говорится в Нектаре преданности. Кришна – обладатель 64 трансцендентных качеств. In full. Он обладает ими в полной мере. And Vishnu has 60 transcendental qualities in full. Господь Вишну обладает в полной мере 60 трансцендентными качествами. And Shiva has 55 transcendental qualities in full. Шива в полной мере обладает 55 трансцендентными качествами. Brahma has 50 qualities in full and may have another 5 partially. Брахма обладает в полной мере 50 качествами и еще 5 дополнительно может обладать в неполной мере. So we can see there, among even those personalities, there's a gradation according to qualities. Даже среди этих властителей Вселенной мы видим, есть определенная градация по количеству качеств, которыми они обладают. And then living entities can have up to 50 qualities partially. Живое существо может обладать до 50 качеств, но частично. So the Shastra is teaching us in this way the respective positions of Krishna, Vishnu, Shiva, Brahma, and other living entities. Так Шастра показывает нам взаимное расположение Кришны, Вишну, Шивы, Брахмы и других богов. Therefore, very important, in order to avoid this offense, very important to study the Shastra carefully. Поэтому, чтобы избегать подобного оскорбления, нужно внимательно изучать шастры. The third offense at the lotus feet of the holy name, which is called Guru or Avagya, is to consider the spiritual master to be material and therefore to envy his exalted position. Третье оскорбление лотосным стопам Святого Имени, называемое Гуру Равагья, наносит тот, кто считает духовного учителя обычным человеком и потому завидует его высокому положению. Yeah, so the first offense is criticizing devotees. That this offense, in particular, is warning us against being envious of the spiritual master, and it also means being envious of other devotees as well. Первое оскорбление было поносить преданных. Третье оскорбление завидовать духовному учителю и в более широком смысле завидовать преданным вообще. Enviousness is a great obstacle in spiritual life. Enviousness does create obstacle to one who is envy. This is what you mean. Enviousness creates obstacles to a devotee who is envious, right? This is Yes. И вот эта зависть создает проблемы в духовной жизни. So we have to try to cleanse it out of our hearts. Надо стараться избавиться от этой зависти в сердце. What is the recommended process? И какой процесс рекомендуется для этого?
We should try to appreciate the qualities of devotees. We also glorify the service and qualities of devotees, but we have to do it sincerely, not just a lip service. Надо ценить качества и заслуги преданных и прославлять их. Только делать это надо искренне, а не просто на словах. The fourth offense, Shruti Shastra Nindanam, is to blaspheme Vedic literature such as the four Vedas and the Puranas. Четвертое оскорбление Шрути Шастра Нинданам – поносить ведические писания, такие как 4 Веды и Пураны. Vedaischa sarvaraham eva vedya vedanta krit veda vedeva chaham, Krishna says. By all the Vedas am I to be known. Indeed, I am the compiler of the Vedas and the knower of Vedanta. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Я создатель Вед, и я цель познания всех Вед». So Vedas are considered, therefore, to be non-different from Krishna. Поэтому Веды считаются неотличными от Кришны. And so blaspheming them or even mistreating the scriptures, throwing the books here and there, leaving them on the floor, this is considered offensive. Поэтому поносить ведические писания, неуважительно относиться к ним, например, оставлять книги на полу, все это является оскорблением ведических писаний. The fifth offense, Artavada, is to consider the glories of the holy name to be exaggerations. Пятое оскорбление Артхавада – считать славу святого имени преувеличенной. So the statements on the Shastra regarding the glories of the holy name, the potency of the holy name, we should consider this to be factual, not just some, imagination and exaggeration. Утверждение шастр о могуществе и величии святого имени нужно принимать как есть, не считая это преувеличением. Similarly, the sixth offense, Harinam Nikalpanam, is to consider the holy name of the Lord to be imaginary. Шестое оскорбление Харинамни Калпанам считается святое имя Господа плодом воображения. Well, the holy name of the Lord is considered to be non-different from Krishna. Святое имя Господа считается неотличным от него самого. So to consider to be imaginary, it means then that there's no link with Krishna. It's just our imagination. That's the offense. Соответственно, если кто-то считает святое имя плодом воображения, то он не видит связи святого имени с самим Господом. Это оскорбительно. And as by extension also, a person, with such a mentality, he may consider that all the scriptures are imagination. И такой человек может пойти еще дальше, он может счесть и все священные писания плодом воображения. So Prabhupada, he accepted all the statements of the scriptures as being factual. Прабхупада всегда принимал утверждения священных писаний такими, какие они есть. So we have to cultivate that kind of mentality and follow in the footsteps of Srila Prabhupada and the previous acharyas, who also considered all the statements of the scripture to be factual. Нам нужно развивать такое же отношение и следовать по стопам Прабхупады и ачарьев прошлого, которые принимали слова священных писаний буквально. The seventh offense is described as follows: Namno balad yasya hi papa budhir navidyate tasya yamayar hi sudhi. To think that since the Hare Krishna mantra can counteract all sinful reactions, one may therefore go on with his sinful activities and at the same time chant the Hare Krishna mantra to neutralize them is the greatest offense at the lotus feet of Harinam. Седьмое оскорбление описывается следующим образом. Его наносит тот, кто, полагаясь на искупительную силу мантры Харе Кришна, продолжает грешить,
и одновременно повторяют ее в надежде на очищение. Это самое тяжкое оскорбление лотосных стоп Харинами. So that basically means a person is trying to use the potency of the holy name for his own sense enjoyment. Иными словами, человек, который совершает это оскорбление, пытается использовать могущество святого имени ради собственного наслаждения. He knows that the holy name is very powerful. Он знает о могуществе святого имени. Therefore, he thinks that he can do anything and then chant Hare Krishna and get free from the sinful reactions. И он уверен, что может делать все, что угодно, а потом просто прочитать Харе Кришна и избавиться от греховных последствий. But this here, Prabhupada says, is the greatest offense. It's it's just making use of the holy name for one's own personal enjoyment, personal benefit. Но Прабхупада говорит, что это само по себе оскорбительно. Человек таким образом использует святое имя ради каких-то своих корыстных целей, ради личного наслаждения. The eighth offense is stated thus: Dharma Vrata Tyaga Utadi Sarva Shubha Kriya Samyam Api Pramada. It is offensive to consider the chanting of the Hare Krishna mantra to be a religious ritualistic ceremony. Восьмое оскорбление таково: оскорбительно считать повторение мантры Харе Кришна одним из религиозных ритуалов. Performing religious ceremonies, following vows, and practicing renunciation and sacrifice are all materialistic, auspicious activities. Религиозные обряды и жертвоприношения, обеты и самоограничения – все это благоприятная материальная деятельность. The chanting of the Hare Krishna Mahamantra must not be compared to such materialistic religiosity. Повторение Махамантры Харе Кришна ни в коем случае нельзя сравнивать с таким материалистическим благочестием. This is an offense at the lotus feet of the holy name of the Lord. Это оскорбление лотосных стоп святого имени Господа. So there are so many different types of auspicious ritualistic activities, yagyas, etc., which we find within Vedic culture. В ведической культуре есть великое множество благоприятных ритуалов, жертвоприношений и так далее. But these are not at all on the same level as the chanting of the holy names. Но все эти ритуалы и церемонии не находятся на одном уровне с повторением святого имени Господа. They're just pious materialistic activities. Это просто благочестивая материальная деятельность, Which help to generate good karma or create an auspicious atmosphere. которая помогает заработать хорошую карму или создать благоприятную атмосферу. But the chanting of Hare Krishna is not on that level. Повторение мантры Харе Кришна находится на совершенно ином уровне. The chanting of Hare Krishna is non-different from Krishna. It's a spiritual activity. Повторение Харе Кришна – это духовное занятие, которое не отлично от самого Кришны, Which enables us to meditate very deeply on the Supreme Lord. Это занятие позволяет нам глубоко погрузиться в медитацию на Верховного Господа. And if we're chanting in the proper way, we can develop bhakti, gradually develop the bhakti lata beej, the creeper of devotion. Если повторять святое имя надлежащим образом, постепенно можно прорастить свою бхакти-лата-биджу или росток преданности. So that's a completely spiritual activity, and it's much, much higher than these kinds of auspicious ritualistic ceremonies. Деятельность эта полностью духовная, и она стоит гораздо выше любых благоприятных ритуалов и церемоний. The ninth offense is described as follows: Ashradadani vimuke pya shinvati yas chopadesha shivanama parada. It is an offense to preach the glories of the holy name among persons who have no intelligence or no faith in the subject matter. Девятое оскорбление состоит в следующем. Оскорбительно
проповедовать славу святого имени среди людей, которые не имеют достаточного разума или не верят в святое имя. Such people should be given the chance to hear the chanting of the Hare Krishna mantra, but in the beginning, they should not be instructed about the glories of the spiritual significance of the holy name. Таким людям нужно дать возможность слушать звуки мантры Харе Кришны, но поначалу им не стоит объяснять величие или духовный смысл святого имени. By constant chanting of the holy name, their hearts will be purified, and then they will be able to understand the transcendental position of the holy name. Постоянно слушая звук святого имени, они очистят свои сердца и смогут тогда понять духовную природу святого имени. So the devotee has to be very careful of this offense. Преданным следует тщательно избегать этого оскорбления. Because if one starts preaching to persons who have no faith at all, or who don't understand at all the glories of the holy name, then very quickly they may become offensive or completely lose interest. Если вы начнете проповедовать славу святого имени людям, у которых нет ни веры в святое имя, ни понимания святого имени, очень быстро они утратят интерес к этому, и у них может развиться оскорбительное настроение. And by hearing such person, if the devotee is preaching and such person is starting to argue with him, and they may make all kinds of offensive statements, and in this way the devotee's own faith and own Krishna consciousness can become undermined. Если преданный проповедует неподготовленному человеку, и тот в ответ изрыгает оскорбление, то и сам преданный может оскверниться, это может подорвать его собственную веру. It's mentioned in the Bhagavatam and also in the Chaitanya Charitamrita that there are different levels of devotees: Uttamadhikari, Madhyamadhikari, and Kanishtadhikari. В Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрите говорится, что есть преданные разных уровней: Уттамадхикари, Madhyamadhikari, Kanishtadhikari. So Uttamadhikari, of course, they're on the very highest level of Krishna consciousness. Уттамадхикари — это преданные, которые достигли вершин сознания Кришны. But most devotees, well, I won't say most devotees, but at least for ISKCON, let's say, most devotees will be aiming for the Madhyamadhikari platform. Что касается ИСККОН, то в нашей организации для большинства преданных цель — это уровень Мадхьямадхикари. After all, there are quite strict rules for practicing devotees. На этой ступени достаточно строгие правила духовной практики. So the Madhyamadhikaris, they are taught to see 4 different kinds of personalities. И Мадхьямадхикари умеют различать 4 категории личностей. The Supreme Lord, and they worship the Lord. Он видит Верховного Господа и ему поклоняется. The devotees, they associate with the devotees, make friendship with the devotees. Он видит преданных, общается с ними, заводит с ними дружбу. Of course, one is recommended to relate with different kinds of devotees in slightly different ways. Конечно, с разными преданными тоже по-разному выстраиваются взаимоотношения. Those who are senior, they should hear from, they should render service to. Старшим преданным надо служить и надо просить у них наставлений. Those who are on a similar level, they should offer obeisances to and associate closely with and render service together, make friendship. Равным нужно оказывать почтение, общаться с ними, развивать отношения, вместе заниматься служением. And for those who are junior, less advanced, they should
offer good instruction and show a good example. А младшим, менее серьезным преданным, нужно показывать хороший пример и давать хорошие советы. So in this way, they associate in different ways with the different kinds of devotees, but overall they associate with devotees regularly and they make friendship with devotees. Таким образом, преданный Мадхима способен различить, кто является преданным, и общается в основном с ними, с разными категориями преданных соответствующим образом. Third category are those who are ignorant but innocent. Преданный Мадхима также способен различить невежественных, но при этом невинных людей. So they should preach to those persons, and from that category of person, they can make devotees, new devotees. Им он проповедует, и именно из этой категории людей появляются новые преданные. And the fourth category is those who are envious and atheistic. И четвертая категория – это завистливые, безбожные люди. So one should avoid them. Их следует избегать. So this is the category of person that's being referred to here. Вот это и есть четыре категории личности, о которых говорилось. Well, one should avoid them in the sense that one should not enter into a deep conversations trying to convince them of Krishna consciousness, because their tendency will become offensive, and this may disturb a devotee's consciousness. Когда мы говорим избегать завистливых и безбожных людей, означает, что не нужно вступать с ними в слишком близкие отношения и проповедовать им, потому что это вызовет у них, в свою очередь, оскорбительные отношения, может плохо повлиять на самого проповедника. But of course, there are many such people in the world, and as Prabhupada said, they should be given the chance to hear the Hare Krishna mantra. So in other words, devotees can go out on Harinam, let everybody hear the holy name, even if there are some such persons, but actually trying to, preach to them one-on-one and convince them is very difficult and can be very disturbing for a devotee. С другой стороны, в мире таких людей много, и Прабхупада говорил, что они тоже должны иметь возможность услышать Святого имя. Для этого преданные выходят на харинамы, и эти люди могут слышать Святое имя, но проповедовать им лично – это то еще занятие. But even, sometimes such persons may change their mentality. Впрочем, иногда даже такие люди меняют свое умонастроение. My old friend from Malaysia here, Bhaktivinoda Swami, he's departed from the world now, but we were brahmacharis together in London in the 70s, early 70s. Давний друг из Малайзии, Бхактивинода Свами, он недавно оставил этот мир. Мы с ним вместе еще были в храме Брахмачари в 70-е годы. His name was Vrajendra Kumar at that time. Звали тогда Враджендра Кумар. And he loved to go on Sankirtan. We went on Sankirtan together for several years. Traveled together on Sankirtan and did Sankirtan in London. Мы несколько лет с ним вместе ездили на Санкиртану и выходили вдвоем, в том числе в Лондоне. So we were distributing books. Распространяли книги. So in London, when Maharaj was out there on the street, Charing Cross Road or Piccadilly Circus, somewhere in the center of London, and this one particular boy, he used to come up and he would ask Maharaj, can I have a look at the book? И Махарадж отстранял в центре Лондона, где-то на Пикадилли или Черинг-Кросс-Роуд, и к нему как-то подошел один паренек и сказал, можно книгу посмотреть? So then Maharaj would give him the book, and he would just rip it up in front of Maharaj's, face. Махарадж протянул ему книгу, этот паренек на глазах Махараджа взял и разорвал ее.
So he had that, offensive mentality at the time. Так что вот у этого, так сказать, молодого человека было на тот момент оскорбительное настроение. But then, somehow he did it a few times and he got attracted to the devotee. Причем этот парень несколько раз такой фокус проделал, и в конце концов у него появился какой-то интерес к преданным. And then he kept a book and read it, and he came to the center, to the temple. В этот момент он книгу все-таки не порвал, оставил себе, потом пришел в центр, пришел в храм к преданным. And eventually became a devotee. И в конце концов стал преданным. And he became an initiated disciple of Srila Prabhupada. Получил инициацию Шрилы Прабхупады. And I remember he came to India also. I remember he sometimes traveled with us on a library party when we were distributing books in the libraries and universities. Потом он приехал в Индию и вместе с нами ездил в библиотечной группе, когда мы книги по библиотекам распространяли в Индии. And he told me that whole story, how he used to like to rip up the books. И вот тогда-то он рассказал мне свою историю, как у него была такая привычка рвать книги. I never heard it from Maharaj, but he told me in particular he would do it to Maharaj. Хараш мне об этом, кстати, не говорил. Тут преданный сам рассказал про себя. And then Maharaj was a very tolerant person. And, when you're on Sankirtan, you meet many kinds of people like that. Хараш просто был очень терпелив. Кроме того, на Санкиртане всякие же люди встречаются. But if we see a person has that mentality, generally it's not advisable to try to preach to them directly, but give them a book or, let them hear Harinam or take prasad, and that will help them, that will purify them, and eventually, like that particular person, they can even become devotees. Но, как правило, таким людям все-таки не проповедуют. Можно дать им книгу, просад, или пусть посмотрят на Харинаму, и со временем очистятся, может быть, даже станут преданными. But better to focus in the third group, the innocent but ignorant persons who are likely to be more inquisitive and less offensive. Лучше сконцентрироваться на третьей категории, на невежественных, но невинных, потому что отклика там будет больше. The 10th offense is as follows. Shrute pinama mahatmye yapriti rahito nara ahammamadi paramo namni so pyaparada krit. If one has heard the glories of the transcendental holy name of the Lord, but nevertheless continues in a materialistic concept of life, thinking, I am this body and everything belonging to this body is mine, ahammameti, and does not show respect and love for the chanting of the Hare Krishna mantra, that is an offense. 10-е оскорбление таково. Если кто-то услышал о величии божественного святого имени Господа, но все равно продолжает придерживаться материалистических представлений о жизни, думая, я тело, а все, что принадлежит этому телу, мое, агам-мамети, и не проявляет уважения и привязанности к творению Махамантры Харе Кришна, то такой человек ведет себя оскорбительно по отношению к святому имени. And of course, it's also considered to be offensive to be inattentive whilst chanting. Также оскорблением считается невнимательно повторять святое имя. So we must constantly endeavor to concentrate and be attentive while chanting Krishna's holy name, because it's non-different from Krishna. Должны прилагать постоянные усилия к тому, чтобы повторять святое имя внимательно, понимая, что Кришна отличен от своего святого имени. So the more attentively we chant and the more we avoid offenses whilst chanting, the more effect the holy name will have on our hearts and our consciousness. Чем внимательнее мы повторяем святое имя, и чем более тщательно мы избегаем оскорблений святого имени, тем больше будет эффект святого имени на наше сердце. Krishna is non-different from the holy name, so by attentive chanting that we're inviting Krishna
into our hearts, into our lives, into our consciousness. Поскольку Кришна отлично от всего святого имени, когда мы внимательно повторяем его, мы тем самым призываем Кришну в наше сердце, в нашу жизнь. So by the following all these guidelines, then we'll get a greater effect, a much greater effect from chanting the holy names than if we don't follow. And if we don't follow these guidelines, we may lose faith and give up chanting altogether. Если мы будем следовать этим наставлениям, то эффективность повторения святого имени станет гораздо выше. А если мы не станем следовать этим наставлениям, то мы можем вовсе утратить вкус к повторению святого имени и перестать это делать. Okay, so we finished there today. Any comment or question? На этом остановимся. Пожалуйста, ваши вопросы. Yes, Doyle Nitai, please. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, дорогие преданные, примите мои поклоны. Мне один преданный рассказал историю. Ему рассказал его духовный учитель Партхасаратхи Махарадж. One devotee told me a story which he heard from his spiritual master Parthasarathy Maharaj. Когда он рассказал, когда вы были, Гуру Махарадж, когда вы были президентом храма на Place, там один преданный украл сладости от божеств, Махапрасад. И вы сделали собрание такое, провели, и хотели выяснить, кто это сделал, но он не признался. And the story is that when you, Guru Maharaj, were a temple president on Place temple, some devotee has stolen Maha sweets from the altar, and you made a meeting to find who did this, but this devotee didn't confess. From the off the altar? He took them off the altar? С холодильника божеств, где From the fridge, Махапрасад хранится. Да. After it was offered. From the... okay. Да, и потом он через много лет, этот преданный, он стал учеником Шрилы Прабхупады, и он признался Партхасаратхи Махараджу об этом через много лет. И попросил передать, чтобы вы, Гуру Махарадж, простили его. And later he got initiated by Prabhupada. And many years after that, he confessed for this to Parthasarathy Maharaj and asked you to forgive him for that misdeed. Да, он сказал передать Гуру Махараджу, чтобы он меня простил. То есть он не сам лично Гуру Махараджу сказал, а через Партхасаратхи Махараджа. Передать. Передал кто? Партхасаратхи Махарадж об этом? Нет, чтобы этот преданный сказал Партхасаратхи Махараджу, чтобы он передал Гуру Махараджу об этом случае и попросил его простить. Гуру Махарадж, что просил. Он вам передал, да, Партхасаратхи Махарадж? Я уже. Хорошо. Не. Let me translate that. He didn't apologize to me. He apologized to Parthasarathy Maharaj and requested him to, convey his apologies to me. То есть этот преданный нашему Гуру Махараджу об этом не сказал, он покаялся Партхасаратхи Махараджу и попросил через него нашему Гуру Махараджу передать извинения. Да, вот такая вот история была. So that's the story. Да, еще вопрос у меня по этому. Можно, да, Гуру Махарадж, вопрос? And the question. Да, по 9-му оскорблению, вот это проповедовать неверующим. Я слышал, что это также имеет отношение, что если духовный учитель дает посвящение, да, человеку, который не квалифицирован, это тоже 9-е оскорбление, да? I've heard that if a spiritual master initiates a person who is not fit, this is also considered the 9th offense. Is it so? Yeah, I guess. I mean, the category of person mentioned here, though, the category of person mentioned here is, not at all qualified to
to hear about Krishna consciousness or hear about the glories of the holy name. I mean, it would be a bit unusual for a spiritual master to be giving initiation to such a person, but if he did, then yes, it would be in that category, I guess. Здесь в описании 9-го оскорбления указана категория людей, то есть кому нельзя проповедовать, это люди, которые не имеют достаточно разума или не верят в Святое Имя, поэтому было бы достаточно необычно дать инициацию такому ученику, но если такое все-таки произошло, то да, можно сказать так. Не, это из-за того, что другие люди рекомендуют, и духовный учитель, он доверяет лидерам, а оказывается, что, это было неквалифицированных личностей рекомендовали. То есть это не вина духовного учителя, это тех, кто рекомендовали. Такие бывали случаи. The idea that it's not the fault of the spiritual master himself. Some senior devotees recommended an unfit person, and he got initiation. So this is the idea. Well, yes, you know that both the gurus and those who are recommending, they have to be very careful. They have to be vigilant and study the person's behavior and mentality over a considerable period of time. Поэтому и инициирующий духовный учитель, и рекомендующие преданные должны быть здравомыслящими, бдительными, и прежде чем рекомендовать, инициировать, длительное время наблюдать кандидата. И еще второе, это связано, это 9-е оскорбление с наставлением Рупа Госвами в Бхакти-расамрита Синдху не принимать много учеников. Это из-за этого, чтобы такой ошибки не было. Is it due to this offense Rupa Goswami in Bhakti-rasamrita Sindhu doesn't recommend for a guru to take too many disciples? Well, that can be one reason. But otherwise, I mean, having many disciples means having to give attention, and also if some disciples deviate in some way, the guru will get some reactions. Это одна из причин. Другая причина, что если у гуру слишком много учеников, они будут требовать очень много внимания. Если кто-то из них отклоняется тем или иным образом, то гуру в какой-то степени будет страдать. Спасибо, дорогой Гуру Махарадж. Спасибо вам большое. Харе Кришна, Чампакалата, Мадджи. Кришна. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, чем отличается воспевание святого имени Бабаджи с Радхакунды от воспевания проповедников ИСККОН, например? Потому что сейчас мы слушали лекцию, вернее, диалог Шачинанданы с вами, с Винодом Бихари Бабаджи. Он сказал, что вы никогда не получите милость Господа, если вы не будете буквально плакать Радхарани, в каком ужасном месте вы живете, и как отсюда важно уйти. Ой, много уже говорю, да? We have heard some discussion between Shachinanda Maharaj and one of the Radhakunda Babajis, and this Babaji was saying that you will never attain the fruit of chanting the holy name unless you do it while crying about being so unfortunate to live in such a terrible place. So the question is there a difference between how the Babajis from Radhakunda are chanting and our ISKCON preachers? Is there any difference in chanting? Простите, это с Варшаны Бабаджи, не с Радхакунды. Ага, да. Don't Prabhu is making correction. This Babaji is from Varshana, not from Radhakunda. Вот, а Махарадж спрашивает его, откуда взять вот это вот страдание, если их нет? Мы к этому, с этим не знакомы. Как нам развить вот этот плач? И я так думаю, у проповедников ИСККОН может быть какая-нибудь другая милость Радхарани приходит от того, что мы проповедуем, или как? Вот как развить этот плач, или действительно... And Shachinanda Maharaj in his term is asking this Babaji how to develop this crying state, and my idea is that
maybe our preachers have some other special mercy of Radharani to chant the holy name, even if we're not doing this in this crying mode, maybe it's still effective. Yes. Yes. Ответ да, что у нас есть, да, тоже милость Радхарани. The devotees, you know, who are in ISKCON preaching under the direction of Prabhupada, they get special mercy and special protection. This is very a powerful movement, you know, which is uplifting people all over the world. And Prabhupada gave the stress to that. Преданные ISKCON, которые проповедуют под руководством Прабхупады, имеют особую милость и особые полномочия. Прабхупада говорит, что наше движение специально уполномочено, чтобы возвышать людей по всему миру. And, you know, well, yes, of course, it's recommended to cry for Krishna, just like a child crying for its mother. But at the same time, I mean, we didn't see that Prabhupada or Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur were constantly crying. They were very much in that mood of preaching Krishna consciousness and uplifting people all over the world. Есть такое наставление, что мы должны плакать по Кришне, как ребенок плачет о своей матери. Но, с другой стороны, мы не видели, чтобы Прабхупада или Бхактивиданта Сарасвати в таком плачущем настроении практиковали. Наоборот, они были очень сконцентрированы на том, как своей проповедью спасти весь мир. So, you know, I think, well, devotees should understand that, you know, countries far away, places far away from the holy dam are, you know, full of people committing sinful activities, and in general, the whole atmosphere and consciousness is very low. Очевидно, что в странах, которые находятся далеко от Святой Дхаммы, много людей, которые занимаются греховной деятельностью, и атмосфера здесь тоже не очень благочестивая. Therefore, devotees going out on Harinam, and they're calling for Krishna. Потому-то преданные выходят на Харинам и взывают Кришну. Простите. Yes, yes. Не слышно, да? Слышно, слышно. Простите. Yes, we can Гуру hear Махарадж, you. я просто слышал, что Гор Говинда с вами, Махарадж, он сочетал, он и проповедовал, и еще и плакал по Кришне. То есть он две вещи делал. I've heard that Gaur Govinda Maharaj did both. He was crying for Krishna and he was actively preaching. So we can combine it. Yes, yes, he's a good example. Да, это хороший пример. But what I mean to say is, I mean, you know, there's no point devotees spending their days crying, and chanting and crying like bhajan and andis. They have to be engaged also in a preaching activities, like you say, Gaur Govinda Maharaj. Я хотел подчеркнуть такую мысль, что нет никакой пользы, если преданный целый день будет ходить и плакать, и повторять Святое имя. Он должен сконцентрироваться на проповеди. Вот хороший пример вы привели Гаур Говинда с вами. You know, that may be all right for Babajis who are, you know, absorbed in bhajan, in the holy dham, and they may, you know, have that mood of constantly crying for Krishna, but our devotees have to also go and preach. So this was, I mean, Gaur Govinda Maharaj, for example, he was always traveling everywhere and preaching Krishna consciousness. He built a nice temple there in Bhubaneswar, Krishna Balaram temple. So, you know, Prabhupada gave a lot of stress to that vigorous preaching, active preaching. Для Бабаджи, который живет... That in itself is purifying. Для Бабаджи, живущих в святом месте, это может быть нормально плакать по Кришне, повторять Святое имя целый день, но от нас предполагается, что мы будем активно проповедовать. Тот же Гаур Говинда Махарадж построил замечательный храм Кришна Баларам в Бхуванешваре, постоянно проповедовал. И вот эта деятельность проповедническая, она сама по себе очищает. Спасибо большое, Харе Кришна.
Okay, then today we'll finish. Тогда на этом What's this, Laja? She want to say something? Раджа, говорите. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Вот если, например, у преданного появилась в уме аппаратха, вот, как ее быстро нейтрализовать, чтобы она в будущем не имела никаких последствий, вот, никаких вот реакций за нее не получить, как быстро нейтрализовать аппаратху, которую ты почувствовал в уме? If a devotee understands that he committed some aparat in his mind, how to quickly neutralize it so not to get reactions? Associate with devotees with respect, join them in kirtan, and be absorbed in devotional service to Krishna, even if there are some mistakes in the mind or some improper thoughts or offensive thoughts. If a devotee is serious in his service, in his chanting, he'll be able to overcome those things. Общаться с преданными, уважительно относиться к ним, вместе с ними петь киртан, служить вместе. Если предан достаточно серьезен, то он сможет преодолеть эту аппаратку в себе. Once there was some difference of opinion among devotees in London, and Prabhupada said they're not having enough kirtan. So generally, kirtan is a cure or solution for a lot of these problems. Однажды у преданных в Лондоне возникли разногласия. Прабхупада прокомментировал так: они мало поют киртану. Киртан — это средство, которое решает многие проблемы. So after all, it's the Hare Krishna movement. У нас и движение так называется, движение Харе Кришна. So chanting Hare Krishna is the solution to most problems. Поэтому повторение Харе Кришна — это лекарство от многих проблем. And the more attentive the chanting, the more effective it will be in solving problems. И чем внимательнее будем повторять Святое Имя, тем более эффективно это поможет нам решать проблемы. And Krishna will give the intelligence and the strength, spiritual strength, how to overcome all kinds of difficulties. Кришна даст нам понимание и духовные силы, чтобы справиться со всеми сложностями. Okay, so we'll continue then on Saturday, reading the Sri Chaitanya Charitamrita. Читать в субботу, читать Чаритамриту. And on Monday, as I mentioned to you last time, I plan to begin reading about Rishabdev from the 3rd chapter of the 5th canto of the Srimad Bhagavatam. А с понедельника, как я уже говорил, мы начнем читать историю Ришабхадевы из 3 главы 5 песни. Okay. Hare Krishna. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Shrila Prabhupade ki jai. Jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi Haribo. Харибо!